Hello, students. Good evening, everyone. How are you all doing? Hope you're doing good. Students, మనం TSRGC Polycet కి మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తున్నాము. సో ఇట్స్ రాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఫాలోడ్ బై ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ది మోడల్ of the same model as you get in TSRJC students on Polycet. Last time coaching ఇచ్చాము. We have got really good results, tremendous results వచ్చాయి. So I suggest that you follow all the classes and crack your seat this time as well. All right, let's get started. So today we're going to do optics. We'll start with mirrors. All right, so what's a spherical mirror? Spherical mirror, yeah, is a mirror which is a part of a sphere. It's called spherical mirror. A mirror which is a part of a sphere. So you've got this yellow part of the whole sphere is a spherical mirror. Center of the sphere is called center of curvature of the mirror. These lines are drawn, the shaded lines are drawn to represent the painted surface. So left side is the reflective surface, right side is the painted surface. So it's a concave mirror, students. So let's start with concave mirror. All right. I'm sorry. Yeah. So here R is the radius of curvature of distance from center of curvature to the pole of the mirror. It's called radius of curvature or radius of the sphere of which this is a part. Sphere nunchi part తీసుకున్నాము. ఆ sphere the radius is nothing but radius of curvature. The center of the mirror is called pole. Mirror ki center ఉంటుంది అది pole అంటారు. Line joining the center of curvature and the pole is called principal axis. All right. So center of curvature తెలుసు మనకి, pole తెలుసు మనకి. We know the principal axis also. Line joining the center of curvature and pole is called principal axis. Let's see the rules for ray diagrams for concave mirror. When a light ray parallel to principal axis is incident on the mirror, this way, it gets reflected and passes through what is known as focus, principal focus. This light ray, which is incident, gets reflected and passes through principal focus. The reflected ray passes through a point called on the axis called principal focus. This is the first rule. Next, when a light ray passes through focus and is incident on the mirror, like this, it gets reflected and passes parallel to the principal axis. So light ray through the focus, reflect ayi, malli parallel to principal axis pass avutundi. If a light ray passes through center of curvature, gets reflected, will hit the mirror perpendicularly, will rebound perpendicularly and retrace the path. So red colored arrow is the path retraced. White color arrow is the incident ray, reflected ray is the red color arrow which is passing through the center of curvature back again. So reflected ray retraces its path. If a ray is hitting the pole of the mirror, is incident on the pole of the mirror, then reflected ray will make an angle with the axis same as that of incident ray. Incident ray angle, a angle make చేస్తుంది principal axis తో, same angle will be made by reflected ray. So it is symmetric with respect to principal axis. Theta ఉంటే ఇది కూడా theta ఉంటుంది. పైన angle theta ఉంటే ఇది కింద angle కూడా theta ఉంటుంది. So it is symmetric with respect to principal axis. So these are the four rays we have got. We can use any of these four rays to find the image of the object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ది ఇమేజ్ ట్రేస్ చేయడానికి దీంట్లోంచి ఎనీ టూ రేస్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది మనకి. Alright, any two rays out of these four rays will suffice for us to trace the image of the object. Image తెచ్చుకోవడానికి any two rays are sufficient. Let's see how what I mean by that. ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకుందాం ఇక్కడ.
Yellow color arrow is the object. So I will use any of these 4 rays. So I'll start with a ray which is parallel to principal axis. We choose a ray parallel to principal axis. It gets reflected and passes through focus. We choose a ray passing through focus now. That on reflection will pass parallel to the principal axis. Intersection of these 2 yellow rays, reflected rays, is the tip of the image. The red color arrow is the image. The real image is formed where the reflected rays meet. All right. Now let's move the object a little closer. Object is moved a little closer to the mirror or towards the center of curvature. Previously it was a little farther away. Now it is moved closer to the center of curvature. If you observe, ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఉండే దూరం ఉండే ఇప్పుడు దగ్గరకు పెట్టాము. దేనికి దగ్గర పెట్టాము? మిర్రర్ కి దగ్గర పెట్టాము. Or we are moved the object towards the center of curvature. Now let us see how is the image changed. Change ఎలా వస్తుంది image లో. I'll again use any of these 4 rays, any 2 of these 4 rays. First I'll choose a ray parallel to principal axis. That gets reflected and passes through. Focus. Yes, students, you can answer it in the, you can interact with me in the chat. We have got Rishika, Srinitya, Narsimha, Jyoti. Good evening, everyone. So you can interact with me with the chat. You can post your answer in the chat. What happens next? ఏమవుతుంది? This ray, reflected ray, will pass through the focus. Next ray, I will choose a ray passing through focus, which will get reflected and pass through parallel to the principal axis. This way. Now the image formed is like this. If this is the image formed, if you observe, image is now bigger than before. A real image is formed. The real image is formed where the reflected light rays meet. Yes, Shravanti is absolutely right. And what else can we say about this image? Image has moved little farther away from mirror. మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్లోజర్ తీసుకెళ్తే ఇమేజ్ దూరం వెళ్ళింది మిర్రర్ నుంచి. ఆబ్జెక్ట్ ని దగ్గర తీసుకెళ్తే మిర్రర్ కి ఇమేజ్ ఏమో కొంచెం దూరం వెళ్ళింది. దట్స్ వాట్ యూ కెన్ సే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ హస్ బికమ్ ఎ లిటిల్ బిగర్. నౌ లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్ క్లోజర్. ఇంకా దగ్గర పెట్టాము, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి దగ్గర పెట్టాము. Yes, Sahasra is absolutely right. So we observe that it is formed between FNC, inverted image is formed between FNC. Now in this case, I'll choose any of the 2 rays which we have discussed. First ray is parallel to the principal axis, passes through focus, passing through focus, passes parallel to the principal axis. I get an image like this. Again, an image is real between F and C. As Sahasra has mentioned, it is between F and C. Good, Sahasra. All right. Now, you also observe that the object is moving towards the mirror. Image is going away from the mirror. నేను ఆబ్జెక్ట్ ని దగ్గర తీసుకెళ్తుంటే మిర్రర్ కి ఇమేజ్ ఏమో దూరం వెళ్తుంది. ఇంతకు ముందు ఆబ్జెక్ట్ దూరం ఉంటే ఇమేజ్ కొంచెం దగ్గర ఉంది మిర్రర్ కి, ఫోకస్ కి దగ్గర ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చింది మిర్రర్ కి, సో ఇమేజ్ దూరం వెళ్తుంది, మిర్రర్ నుంచి దూరం వెళ్తుంది. దట్స్ వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. Yes, ready is also right. Image is formed in FNC and inverted. Good. Let's keep the object exactly at center of curvature. Now what do you think happens? Students, now what do you think happens? Before I draw the ray diagram, can you mention what happens? ఏమవుతుంది చెప్పగలుగుతారా? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద పెట్టాను, ఆబ్జెక్ట్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద పెట్టాను.
Yeah. Yes. Good. We have got Rishika answering. Srinitya is answering. Shravanti is answering. Ibrahim is here. Excellent. Prasanna, very good. Yes, Andrew is correct. Shravanti is correct. Good, Prasanna. Excellent. You people are excellent students. I guarantee very good top ranks this time. Such a good batch we have got. Chala manchi students. All right, let's see. So first I'll choose ray parallel to principal axis. Passes through focus. Yes, Nikita is also right. Andrew is also right. Shravanti is right. Jyoti is right. Sahasra is right. Brilliant. All of you are brilliant. Other ray passing through focus will go parallel to the principal axis and the image is formed exactly at the center of curvature and inverted. So real inverted image is formed of the same size at the center of curvature. So real image is formed where the light rays meet. You also observe that the object and image are at the same point, which is center of curvature. Now let us keep the object between C and F, between center of curvature and focus. Okay, now let's see what happens. Now things are becoming interesting now. ఇప్పుడు వరకు కొంచెం టూ బోరింగ్ కేసెస్ ఉండే ఐ అగ్రీ బట్ నౌ థింగ్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ లిటిల్ ఛాలెంజింగ్ as well. Let us see స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఎలా చేద్దాము. I'll draw a ray parallel to principal axis passing through focus. Another ray passing through focus goes parallel to principal axis. Now where is the image formed? Can you just mention where is the image formed, students? Yes, excellent. Shravanti, Narsimha, good. Sahasra, good, excellent, excellent. Before I have drawn the diagram, you have told it. Excellent. Image is formed beyond C, real, inverted, and enlarged. Excellent, Andrew. Andrew, that's absolutely right. And that's what the ray diagram says. Your knowledge of optics is absolutely amazing. Chala baga chestunaru meeru. Amazing students, amazing. Let's go forward. The real image is formed where the reflected light rays meet. You also observe that the object is moving towards the mirror. Image is going away from the mirror. Here is the point which I want to convey. The point which I want to make over here is ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే మిర్రర్ కి ఇమేజ్ ఏమో దూరం వెళ్తుంది మిర్రర్ నుంచి. రైట్. ఎస్, రేఖ, జ్యోతి, రెడ్డి, శ్రీనిత్య, ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ కరెక్ట్. ఎక్సలెంట్. లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. అండ్ ఇట్స్ ఎన్లార్జ్ స్టూడెంట్స్. ఎన్లార్జ్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు బిట్వీన్ సిఎఫ్ ఉన్నప్పుడు మినిఫైడ్ ఉండే, ఇప్పుడు మ్యాగ్నిఫై అవుతుంది. ఎఫ్సి సేమ్ సైజ్ ఉంది. Now let's keep the object at F. When you keep the object at F, what happens? Let's see what happens. I'll again choose two rays. Choose a ray parallel to principal axis, passes through focus. Other ray I'll choose hitting the pole of the mirror. In which case it will make the same angle with the principal axis. In such a case, what happens? This theta is equal to this theta. Yes, Shravanti. All your doubts, we will consider the doubts. You please keep posting. Your doubts will be answered at the end. Okay. Shravanti, please wait till the end. Your doubt will be answered. All right. Your doubt about the JetSat exam, we'll answer the doubt. Don't worry. All right. So what happens now? Theta is same. So it is being reflected symmetrically with respect to principal axis. So we have got reflected rays, light rays appear to meet at infinity. Hence, real, highly enlarged inverted image is formed at infinity. Yes, Rekha is correct. Nikita is correct. Jyoti is correct. Srinitya is correct. Sahasra is correct. All right, good. Brilliant. Now let's look at this one. This is my special case. I really like this case. When the object is between focus and pole, I like this case. Here, when the object is between pole and focus, what happens now?
Now, what do you think happens, students? It's exactly between, it's somewhere between focus and pole. So let's see the ray diagram. I'll draw a line, a ray parallel to principal axis that passes through focus on reflection. Other ray I'll choose hitting the pole. Yes, Sahasra is right. Reddy is right. If another ray is chosen, if another ray is chosen hitting the pole of the mirror that gets reflected symmetrically with respect to the principal axis, on retracing these two rays, image is formed somewhere here behind the mirror, enlarged and virtual. This cannot be caught on screen. All right. This is enlarged, erect, and virtual. A virtual image is formed behind the mirror. Yes, Prasanna, absolutely right. Shavanti, absolutely right. Brilliant. We have got top rankers here. Good. Chala baga chestuన్నారు students. Let's go ahead. You are giving me energy to go ahead. Brilliant. Let me go ahead now. Here is a convex mirror, students. కాన్వెక్స్ ఇప్పటి వరకు కాన్కేవ్ చేసాము. కాన్కేవ్ లో చాలా కేసెస్ ఉంటాయి. కాన్వెక్స్ లో 10th లెవెల్లో ఒకటే కేసు ఉంటుంది. బట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చాలా కేసెస్ ఉంటాయి. కాన్వెక్స్ లో కూడా కేసెస్ ఉంటాయి. కానీ 10th లెవెల్లో టీఎస్ఆర్టీసీ ఎగ్జామ్ లెవెల్లో ఒకటే కేసు ఉంటుంది. ఆ కేసు ఏంటి? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఇస్ పెయింటెడ్, outer surface is reflective. So center of the mirror is called pole. Center of curvature C is shown. Line joining pole and center of curvature is principal axis. All right, these are the parameters we have got. These are the centers we have got, points we have got on the principal axis, pole, center of curvature, and the mirror. Now let's see the rules. When a light ray parallel to principal axis is incident on the mirror, it gets reflected, and when retraced, it appears to pass through principal focus. It appears to come from focus. All right. Now, yes, Vaishnavi, Rekha, Srinitya, Narsimha, Vaishnavi, Nikita, Srinitya, absolutely right. Your answers are pouring in like fluid. Yes, Prasanna, your statement is absolutely right. All right. Now let's see what happens. What's the another rule? Rule. When the light ray is directed towards the center of curvature, it gets reflected such that it retraces the path and it appears to pass through the center of curvature like this. I repeat this rule. I've got a ray incident on the mirror directed towards the center of curvature. It gets reflected and retraces its path. On extending this right ray, when we extend this ray backwards, it appears to come from center of curvature. This way. Now, these two rays are sufficient for us to trace any image of the object. All right. These two rays are sufficient in convex mirror. And as you have mentioned that it forms only yes, Andrew is right. Direct, virtual, and behind the mirror. Convex mirror always forms virtual image. Prasanna, absolutely right. I have an object in front of the mirror. Now, in this case, what happens? I'll choose a ray which is parallel to the principal axis that gets reflected and appears to come from focus this way. Another ray targeting directed towards the center of curvature. Center of curvature ki direct chesto ila incident cheste adi retrace chestadi path. Intersection of these two rays, extension of rays is my image. Where the rays appear to meet, the image is formed. It should be drawn as dotted line as it's a virtual image. Like this. If you observe, it is minified. All right, it's not enlarged. All right, it's not enlarged, students. It's virtual for sure, erect, virtual,
but minified, not magnified, lesser in size than the object. So a quick revision, students. When a light ray is passing through principal axis, passes through focus, passing through focus, parallel to principal axis. Yes, Harish, absolutely right. Jyoti is absolutely right. Now quickly answer this question. So quickly be along with me. Come along with me, students. I'm going a little faster. Come along with me faster. Yes, Rekha, what's your doubt? Look at this. I've got an object. Ray parallel to principal axis gets reflected. This is the first rule. Second rule, as per the second rule, if a ray is incident directing towards the center of curvature, it hits the mirror normally, perpendicularly, it will retrace the path. So it appears to come from center of curvature like this. This yellow ray appears to come from center of curvature because it is hitting the mirror normally, perpendicularly, it will rebound perpendicularly. So ray hitting the mirror directed towards center of curvature will get will retrace his path. Retrace his path mane path ray reversal avutundi. Ray reverse avutundi ante. I hope this is fine, Rekha. Now intersection of these two extended rays ఈ ఎక్స్టెండ్ చేసిన రేస్ ని ఇంటర్సెక్షన్ ని ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ వి షో దట్ విత్ డాటెడ్ లైన్. ఆల్రైట్. అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఇరెక్ట్ అవుతుంది. ఇరెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ అబవ్ యాక్సిస్ ఉంటే ఇమేజ్ కూడా అబవ్ యాక్సిస్ ఉంది, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇరెక్ట్ అంటే అది. ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఉల్టా ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ వుడ్ బి ఇన్వర్టెడ్ అంటే బిలో యాక్సిస్ వచ్చేస్తుంది. యాజ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, చాలా వెన్ ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్, ఏమైంది అక్కడ? we got object was like this, we got inverted image like this. Inverted object, when it was above the principal axis, image was below the principal axis. That is inverted. Erect ante enti? When the object is above principal axis, it is also above the principal axis. That's erect image. All right. So image is not being inverted. Ulta avatledu. Minified ante, diminished ante, its size is lesser than the object. ప్లేన్ మిర్రర్ లో మనకి సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది. మనం ప్లేన్ మిర్రర్ చూసినప్పుడు నా ఇమేజ్ నేను సేమ్ సైజ్ ఉంటాము. అదే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో ఇమేజ్ చూస్తే దట్ మై ఫేస్ విల్ బి స్మాలర్ దెన్ యాక్చువల్ ఫేస్. ఆబ్జెక్ట్ కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ చిన్నగా ఉంటుంది. దట్స్ మినిఫైడ్ ఆర్ డిమినిస్డ్. పెద్దగా ఉంటే ఎన్లార్జ్డ్, సేమ్ సైజ్ ఉంటే సేమ్ సైజ్. ఆల్ రైట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah. Now let's go forward. Andrew, I hope it's clear. Now these are the rules again. Quick revision. Yeah, students, here is the objective exam. Let's be quick. Here's the question is in front of you. How will the light ray travel after reflection? Choose the correct answer. Does it travel like A? Does it travel like B, like C, or like D? Which of the options is correct? All right, be quick, students. It's going to be fun. It is really going to be fun, funner than fun. Just be along with me as we complete this whole session. Yes, Shravanti is right, Harish is right, Raghu is right, Prasanna is right. All of you are right here. I don't even need to mention who is right. Everyone is, every one of you is interacting is right. Absolutely right. Nikita, Rekha, Reddy, Raghu,
Excellent, Ibrahim. Narsimha, good. Let's go for the next question. This is B. B is absolutely right. Let's go for the next question. Students, how will the light ray uh, travel after reflection? How will the light ray travel after reflection? Does it travel like this, like A, like B, like C, or like D? Be careful, students. Take time, but give me one answer. Sure, short answer. ఒక ఒక మినిట్ ఎక్కువ తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం కానీ షోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి స్టూడెంట్స్ కేర్ఫుల్గా అది చూడండి ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది ఆల్రైట్ డు నాట్ గో బై ఇంట్యూషన్ గో బై లాజిక్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ తిరుపతి హరీష్ శ్రవంతి ప్రసన్న రేఖ శ్రీనిత్య జ్యోతి నిఖిత Raghu, please note that it is not passing through focus. White ray, incident ray is not passing through focus. It is passing through center of curvature. So what happens if it passes through center of curvature? It will rebound perpendicularly. Ray reversal happens. Ray is reversed. All right, Raghu, please make note that it is not passing through focus. Let's see the answer. D is absolutely right, students. Very good. Yes, good, Raghu. Let's go for the next question. Here is another ray passing through focus, incident on the mirror. How will the light ray travel after reflection? Does it travel like A, like B, like C, or like D? Yes, everyone is so sure. Answers are pouring in like fluid. Bombard చేస్తున్నారు ఆన్సర్స్ తో కరెక్ట్ ఆన్సర్ తో చేస్తున్నారు ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ రఘు తిరుపతి జ్యోతి రేఖ యాదగిరి శ్రీనిత్య శ్రవంతి గుడ్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ జ్యోతి think again your answer was right before you have changed your answer ఇంతకు ముందు కరెక్ట్ చెప్పారు ఇప్పుడు తప్పు చెప్తున్నారు it's B is absolutely right all right that's good absolutely good let's go for next one here a ray passing through principal axis how will it go does it go like A like B like C or like D good Jyoti all right look at this does it pass like A B C or D wonderful wonderful bullets కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి అన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి అందరూ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ అమేజింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఫిజిక్స్ లో yeah let's see it's A is absolutely right students because it is hitting the pole of the mirror it will get reflected symmetrically with respect to principal axis with itself which is itself look at this one trace the incident ray before reflection this is nice this is better question మనం ఇప్పటి వరకు రిఫ్లెక్టెడ్ రే చూసాము ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రే చెప్పాలి is it like A B C or D
Be careful students. A, B లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. A, B లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. Yeah, Andrew is right. Harish is right. Tirupati is right. Shravanti is right. Lucky is right. Jyoti, ఆ డైరెక్షన్ చూడండి. Raghu, look at the direction. Rekha is right. All right. Let's see the answer. Students, just a second. You please keep answering. Is it A or B? A, B లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది students. Be careful. Yeah. So what do you think the answer is? No problem. You don't have to say sorry. That's absolutely okay. You're all learning. చిన్న చిన్న mistakes అవ్వచ్చు. I'm here to teach you. All right. So the answer is B. B is absolutely right. Let's see the answer. Is it like A, B, C, or D? Yes, it's B. B is absolutely right, students. A లో చూడండి rays towards left, but rays to be incident on the mirror. On the mirror కి ఉండాలి ray. Only then it gets reflected passing through focus, right? Yeah, so B is absolutely right. Yes, Rekha. Option A direction is wrong. Yes, good, good, good. Everyone is performance is absolutely good. All right, let's see what's happening here. Now I've got a concave mirror, ray diagram to find the image of the object. We can use any of these rays. This all we have seen already. A quick 1 minute revision, rapid fire revision. Image is formed between C and F. When it is close, moved closer to the center of curvature, it is again formed between C and F. A rapid fire revision, students. But now it is little bigger than before. As object is moving closer to the mirror, image is going away from the mirror. Take it now. As we move further closer to the mirror, it has become little larger and moved away from the mirror. Yes, ready. It's between F and C. That's absolutely right. Raghu is right. Harish is right. Okay. Now, when it's at center of curvature, what exactly happens? Image is formed center of curvature of the same size. Take it now. Now, it's of the same size inverted. So, real inverted image is formed of the same size. When it's between C and F, now things become interesting as I go towards the mirror. Mirror ki దగ్గర వెళ్తుంటే interesting అవుతూనే ఉంటుంది. Yes, Raghu, that's absolutely right. Lucky is right. Okay, look at this. It is beyond between C and F, and the object is between C and F. Image is formed beyond C, real, inverted, and magnified. We also observe that as object is moving towards the mirror, image is going away from the mirror. When is it F actually exactly? Yes, Rekha, Bindu, Reddy, Raghu. All of you are right. All of you are right. When is it F?
It's at infinity. Image is found at infinity, highly enlarged. Between pole and focus, I've got a erect, virtual, and magnified image. A virtual image is formed behind the mirror. Yes, Andrew, when you see your image in the concave mirror and your face is very close to the mirror, that means between focus and the pole and the focus, your image will seem magnified, shaving mirror. It's magnified image. Whereas if you see in the convex mirror, minified ఉంటుంది. Erect ఉంటుంది. Same direction లోనే ఉంటుంది. మీ అప్పర్ ఉంటే అప్పర్నే ఉంటుంది. కానీ మినిఫైడ్ ఉంటుంది. All right, now here's the question. Here's the nature of the image. When the object is at beyond C, nature of the image is real, inverted, and diminished, minified. All right. Quick revision of the characteristics, students. This way, it is real, inverted, and diminished. See, if we redo things, things are actually done, and it's perfection of the students. If you revise things, perfection that will seep into your brain. All right. Now, position of the object is beyond C. Position of the image is between C and F. When it's closer to C now, closer to center of curvature, again, what do we get? Nature of the image is real, inverted, and diminished. Position of the object is beyond C. Position of the image is between C and F. All right, this is a quick revision of whatever we have done. We have next TSRGC questions. So, students, have patience for a few more minutes. We will answer TSRGC questions, previous year questions. When it's further closer, nature is real, inverted, and diminished. When it's beyond C, object is beyond C, image is between C and F. When is that exactly a center of curvature? Nature of the image is real, inverted, and same size. When it is exactly a center of curvature, it is the same size, students. Real, inverted, and same size. Position of the object is at C. Position of the image also at C. Yes, Rekha, that's right. Same. Between C and F. Nature of the image is real, inverted, and enlarged or magnified. Position of the object is between C and F. Position of the image is beyond C. జియోమెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ లో జియోమెట్రీ నుంచి మీరు చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక లెంత్ వేసుకుంటే రే డయాగ్రామ్ ద్వారా మీకు వచ్చిన ఇమేజ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దట్స్ ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అలా చెప్పొచ్చు మ్యాగ్నిఫైడ్ అని. ఆల్రైట్, someone just asked me how can we say that's magnified or minified. It's geometrical optics, students. Geometry based ఉంటుంది మొత్తం. We can do this algebraically also. ఈక్వేషన్స్ ద్వారా కూడా చేస్తాము. బట్ జియోమెట్రికల్ ఆప్టిక్ రే డయాగ్రామ్స్ ద్వారా చేసినప్పుడు జియోమెట్రీ బేస్ గా చెప్పవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఇంత లెంత్ అనుకుంటే ఇమేజ్ సైజ్ దానికంటే ఎక్కువ వస్తే అది మ్యాగ్నిఫైడ్, దానికంటే తక్కువ వస్తే మినిఫైడ్, సేమ్ సైజ్ వస్తే సేమ్ సైజ్. నౌ ఎట్ ఎఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? రియల్, ఇన్వర్టెడ్, highly enlarged.
Position of the object at focus, position of the images at infinity. Between focus and pole. Yes, Raghu, magnified means big, bigger than the object. It's called magnified. పెద్దగా అయిపోవడం, పెద్దగా ఉండడం. మినిఫైడ్ అంటే చిన్నగా అయిపోవడం. Nature of the image is virtual, erect, enlarged. Magnified ni enlarged కూడా అంటారు. Enlarged and magnified are synonyms. Same thing. Position of the object is between F and P. Position of the image is beyond P, behind the mirror. All right? Yes, Reddy, that's right. Lucky is right. Raghu is right. Harish is right. Brilliant. Now look at this, students. Answer this question. Where is the image formed? Object చూడండి ఎలా ఉంది, మిర్రర్ కంటే మిర్రర్ రిలేటివ్ టు మిర్రర్ ఎలా ఉంది, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఫోకస్ పోల్ ఎక్కడ ఉంది చూసి ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇస్ ఇట్ బియాండ్ సి, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్, ఎట్ సి ఆర్ బిహైండ్ ద మిర్రర్? దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. నోట్. ఎస్ హరీష్, శ్రవంతి, ఆండ్రూ. Yes, Raghu, you're right. It's behind the mirror. Absolutely right. Everyone is absolutely right. It is between focus and pole. That's why it's behind the mirror. Now look at this. ఇప్పుడు చెప్పండి స్టూడెంట్స్. ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది జాగ్రత్తగా చూసి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పాలి. వేర్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్? Yes, beyond C. Brilliant. One. Absolutely right. Now look at this question, students. It is between F and P. ఆబ్జెక్ట్ చూడండి ఎలా ఉంది. ఇట్స్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇమేజ్ ఎలా ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండాలి? Yes, Andrew is right. Look at this. It is between F and P. F and P మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ వెళ్తుంది స్టూడెంట్స్? ఇట్ గోస్ బిహైండ్ ద మిర్రర్, రైట్? సో ఇట్స్ బిహైండ్ ద మిర్రర్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఎస్. యా, హరీష్, రెడ్డి, ప్రసన్న, జ్యోతి, ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ స్టూడెంట్స్. ఆబ్జెక్ట్ చూడ ఎలా ఇచ్చారు, కింద ఇచ్చారు, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇచ్చారు. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. Correct. Andrew is correct. Raghu is correct. Harish is correct. Shravanti, absolutely right. Object is between C and F, students. Vaishnavi, object is between C and F.
Yes, beyond C, Prasanna. Prasanna, object is between C and F. He is asking where should the image be formed? Where will the image be formed? Yes, beyond C, absolutely right. Now over here, if the object is between focus and pole, where is it formed? I'll just give you 5 seconds to answer this question, students. I'll just give you 5 seconds to answer this question. One, two, three, four, and five. I got all the answers before I counted five. Brilliant. Raghu, Harish, Andrew, Tirupati, Vaishnavi, Srinitya, Bindu, Shravanti, Prasanna. Yeah, good. Rekha, good. Excellent. This batch is so energetic. ఎంత బాగా చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ మీరు? It's behind the mirror. Good. How about this one? ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఇచ్చారు. స్టూడెంట్స్ బీ కేర్ఫుల్. రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. వేర్ మస్ట్ బి ద ఆబ్జెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. ఇమేజ్ ఇచ్చారు. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి అడుగుతున్నారు. ఇమేజ్ ఇచ్చారు. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ బీ కేర్ఫుల్. అసలు కన్ఫ్యూజనే లేదు మీకు. అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు. ఇదే ఎగ్జామ్ లాగా అయిపోయింది. ట్రైనింగ్ కాదు. చాలా బాగా చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్. ఎక్సలెంట్. అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. బ్రిలియంట్. ఎస్, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. శ్రవంతి, హరీష్, ఆండ్రూ, రఘు, తిరుపతి, బిందు, రేఖ, జ్యోతి, శ్రవంతి, రెడ్డి, ప్రసన్న, all of you are absolutely right. It's between C and F. ఇప్పుడు చెప్పండి స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి? All right, we will slowly improve the level of the question, students. Don't worry. Questions easy అనిపిస్తున్నాయి మీకు. That's good. Sure, Andrew. All right, Andrew, we'll do that. Just keep in touch with us. We'll do it. All right, Andrew, we'll take it. I'll take your suggestion. I'll take it to the team. Let's see what can be done. Yes, beyond C. Absolutely right. Beyond C is absolutely right. Over here. Now, where must the object be? Image ఇచ్చారు. Dotted line image ఇచ్చారు. Object ఇక్కడ ఉండాలి. Where must be the object? Yes, between F and P. Absolutely right. Everyone is absolutely right. Over here. Now, quick revision of ray diagrams again. But because you have mastered this already, I'll go really fast. Ray parallel to principal axis. After reflection, appears to pass through focus. A ray incident on the mirror directed towards the center of curvature will reverse the ray, retrace its path, and appear to pass through center of curvature. These two rays are sufficient to find image of any object and any point on the principal axis. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు. మనం ఇమేజ్ ఫామ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాము? ఒక టిప్ నుంచి ఒక రే ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తీసుకుంటాను. దట్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ ఎ
it is incident passing through principal focus. Another ray directed towards center of curvature. Dotted line తో బట్ వర్చువల్ ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను. All right, just a quick revision, rapid fire revision. They're all fine. Just a second, students. I'm going to the questions part. Let's answer the questions now. Here's the question, students. Read the question and choose the correct option. Yeah, sign convention. Look at the sign convention, students. According to sign convention, distance which is measured in the direction of incident right is taken to be positive. All right, because it's the first question I'm answering, and because sign convention we have not dealt with, I'm introducing you sign convention through this question, right? So yes, Raghu is right, Andrew is right, Sunita is right, Nikita, Shravanti, Srinitya, Harish, all of you are right. Raghu, good. It's positive. The rays coming from the source parallel to the principal axis of a concave mirror converge at a point. This point is called principal axis, focus, center of curvature, or pole. Yes, no doubt, absolutely. No doubt, absolutely. Focus. Absolutely correct. Brilliant, students. In case of a plane mirror, the object distance is dash to the image distance. Equal, lesser, greater, none of these. In case of a plane mirror, see, we didn't show any ray diagram for plane mirror. Plane mirror is the simplest case. In case of a plane mirror, the object distance is dash to image distance. Equal to image distance, lesser than image distance, greater than, none of these. Rapid fire laga answer చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ సచ్ స్టూడెంట్స్, సచ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఎక్సలెంట్. ఓకే, హరీష్ హ్యాస్ అ డౌట్, దట్స్ ఓకే, బట్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ డౌట్స్ క్లారిఫైడ్ లైక్ దిస్. ఇది ఈక్వల్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. మిర్రర్ ఇక్కడ ఉంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటే, ఇమేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెనక ఫామ్ అవుతుంది కదా ప్లేన్ మిర్రర్ లో. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఈ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, సో ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్. Yeah, so Andrew, plane mirror is something for which radius of curvature is infinity. ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే స్ట్రైట్ ఉంటుంది, ఫ్లాట్ ఉంటుంది. కాన్కేవ్ అంటే ఇలా బల్జ్ ఉంటుంది, కాన్వెక్స్ ఇలా ఉంటుంది. బట్ ప్లేన్ ఏమో ఫ్లాట్ ఉంటుంది, ఫ్లాట్ మిర్రర్. అదే ప్లేన్ మిర్రర్ ఫ్లాట్ ఉంటుంది, దానికి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఆల్రైట్, ది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ 1 ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ మిర్రర్. ది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ 1 ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ మిర్రర్, ఆల్వేస్ 1. Convex mirror, concave mirror, plane mirror, none of these. Magnification 1, magnification అంటే ఏంటి? Size of the image by size of the object.
Size of the image by size of the object, height of the image by height of the object. इसमें magnification. 1 ఉండాలంటే ఏంటి? height of the image should be equal to height of the object. అదే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో చూసాము. దేంట్లో ప్లేన్ మిర్రర్ లో నాకు ఇమేజ్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ సేమ్ ఉంటుంది, అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ 1 ఉంటుంది. నేను ఎక్కడ పెట్టినా కూడా 1 ఉంటుంది. ఎస్, ప్లేన్ మిర్రర్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్, ఎవ్రీవన్ ఇస్ రైట్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే ఉన్నాను, మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు కూడా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదని అలా అనిపిస్తుంది నాకు. ఎక్సలెంట్, చూడండి చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ప్లేన్ మిర్రర్. The height of the image is double the size of the object. Its magnification is. Height of the image ఏమో డబుల్ అంటున్నారు. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కంటే ఇమేజ్ సైజ్ ఇస్ డబుల్. Magnification ఎంత? So magnification is nothing but hi by ho. Height of the image by height of the object. సో ఇక్కడ 1/2 2 లో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్. మ్యాథమెటికల్ ఎర్రర్ కావచ్చు, ఇక్కడ కమిట్ చేయొచ్చు. సో కేర్ఫుల్ గా చేయండి. 4 8 అయితే అసలు రాదు. సో 1/2 2 లో కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు. హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ డబుల్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ x అనుకుంటే ఇమేజ్ సైజ్ 2x అవుతుంది. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి? hi by ho. hi is 2x, ho is x. 2x by x. X gets cancelled out. I get. Yes, excellent. Yeah, that's what yeah, Rekha is absolutely right. Andrew is absolutely right. Jyoti, just think again. Srinivas, yes, answer is 4. Shravanti, answer is 4. Good. Harish, correct. Rekha, correct. Look at this. Oh, you could description on the. I was just simply doing it in the air. Not required. There's a solution here. Height of the object is x. Height of the image is 2x. Magnification is hi by ho, 2x by x, which is m is equal to 2. Is it clear? Okay, snapshot తీసుకోండి స్టూడెంట్స్ దీనిది. ఇది రిపీటెడ్ గా మనకి క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇది దీని మీద ఎక్కడైనా సొల్యూషన్ ఉంటే స్నాప్షాట్ తీసుకోండి. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, లేకపోతే నోట్ అయినా చేసుకోండి. ఫ్యూచర్ లో యూజ్ వస్తుంది. ఆల్రైట్, ఎక్కడైనా డీటెయిల్ సొల్యూషన్ ఉంటే స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి, నోట్ అయినా చేసుకోండి. ఆర్ మళ్ళీ చూడండి, వీడియో మళ్ళీ చూడండి. ఆల్రైట్, హియర్ ఇట్ ఇస్. A person is standing in front of a plane mirror at a distance of 10 centimeters. He walked 4 centimeters towards the mirror. The distance between object and image in second case is. Distance between object and image అంటున్నాడు, not the mirror and image. Object and image. Okay, Rekha, good. He has walked 4 centimeters towards the mirror. ఇంతకు ముందు 10 centimeters దగ్గర ఉండే, ఇప్పుడు 4 centimeters towards mirror వాక్ చేశాడు. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది మిర్రర్ నుంచి? 6 centimeters. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? 6 centimeters బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇమేజ్ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? All right, it's 12 students. Yes, Tirupati is correct. Shravanti is correct. Yeah, I'm explaining it again. Just a second. Look at this. Diagram ఉంది, సొల్యూషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఉన్నాడు, 4 దగ్గర ఉన్నాడు. సారీ, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాడు. 10 centimeters దూరం మిర్రర్ నుంచి. మధ్యలో ఉన్నది మిర్రర్. 4 centimeters towards మిర్రర్ వాక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చాడు. 6 centimeters దూరంకి వచ్చాడు.
ఇప్పుడు మిర్రర్ నుంచి ఎంత దూరం ఉంది? 6 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. అదే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది? 6 సెంటీమీటర్స్ వెనక ఫార్మ్ అవుతుంది బిహైండ్ ద మిర్రర్. అప్పుడు ఇమేజ్ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 6 సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ 6 సెంటీమీటర్స్ 12 సెంటీమీటర్స్. Is it okay? Raghu, Reddy, is it okay? Yeah, let's go forward. Jyoti is correct. Shavanti is correct. Tirupati is correct. Others, is it okay? Is the answer clear? All right, here's the next question. Good, Rekha. An object is 24 centimeters away from a concave mirror and its image is 16 centimeters from the mirror. Find the focal length of the mirror. ఇప్పుడు మిర్రర్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. మిర్రర్ ఫార్ములా. ఓకే ఆండ్రూ, ఇక్కడ మిర్రర్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తారు చూడండి. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అగైన్. ఆండ్రూ, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్. Yes, Raghu, I'll do it. Don't worry. I'll do it in a minute. After this question, I'll explain that to you and we'll end the session. But there are certain doubts. I'll clarify those doubts and then end the session. So in this case, what is happening? I've got an object distance to be 24. Image distance given is 16. Find the focal length అని అడుగుతున్నారు. So I'll use this formula 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. uv substitute చేస్తాను. Calculate చేస్తే 9.6 centimeters వస్తుంది. Alright. But before this, I would like to repeat the previous one. Students have got a doubt in this one. ఒక పర్సన్ 10 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నారు. 4 సెంటీమీటర్స్ వాక్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. వెన్ యూ వాక్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్, ఇప్పుడు మిర్రర్ నుంచి పర్సన్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? రఘు, వాట్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మిర్రర్ అండ్ ద పర్సన్? It is 6 centimeters. Right? If it is 6 centimeters, from the mirror, object is at a distance of 6 centimeters, plane mirror. Image will also be at a distance of 6 centimeters behind the mirror. So distance between object and image in the second case, after moving closer to the mirror, ఎంత దూరం ఉంది? 6 centimeters mirror నుంచి, మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మిర్రర్, మరి మిర్రర్ నుంచి ఇమేజ్ 6 centimeters. So 6 plus 6 is 12 centimeters. Correct, Raghu, you're right. నాకు మిర్రర్ నుంచి 6 వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, కానీ ఇమేజ్ ఎంత దూరం ఉంది? 6 సెంటీమీటర్స్ లో ఉంది, వెనక ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా ఇమేజ్ మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ ఇన్ ది సెకండ్ కేస్. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇమేజ్ వెనక ఉంది, 6 సెంటీమీటర్స్ వెనక ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ 6 సెంటీమీటర్స్ ముంగట ఉంది. సో డిస్టెన్స్ ఎంత ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా ఇమేజ్ మధ్యలో? 6 సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ 6 సెంటీమీటర్స్. యా, ఆల్ రైట్. సో విత్ దిస్ let's conclude. We'll continue this physics again in the next session. Thank you all for the energetic interaction. And students, the way you are performing is definitely you will fetch very good rank wherever you go, be it Polycet or Tsrjc or engineering, for sure. చాలా బాగా చేస్తున్నారు, ఇలానే కంటిన్యూ చేయండి. Yes, Raghu, that's absolutely right. Good, Andrew. Good. Be interactive like this, the way you are, and be energetic as you are. ఇంత ఎనర్జీ షోకేస్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్. ఎక్సలెంట్. ఇలానే కంటిన్యూ చేయండి. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఓవర్ టు యూ, మ్యామ్. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.